Hello everyone, Anadelas, hope you are all fine during this hard time. Remember to wash your hands all the time, sanitize, sanitize, and practice social distancing. This is the way we all have to stop the spread of coronavirus. Because of this COVID-19 pandemic, we have decided to keep you busy with class work through YouTube. We believe parents, guardians are going to cooperate with us for the benefit of our learners. Make sure the work given to the learners should be done by the end of the day. Another weekend. Sanibonani bafunzi, ngithisha la Fawuze lo fundzisa Siswati. Ngekweukuthi ke labanye bafunzi bethu abasiva Siswati ngitawufaka nesingisi lapha nalapha but sona sifundvo seSiswati. Sethemba ukuthi nisesemakhaya niya sanitizer, you are washing your hands you guys and you are keeping that distance 1 meter away tintfo leti kanjalo niphephe nisesemakhaya. Okay, sifundo salomuhla ngifuna ukuthi sibuke sikhathi ngeSiswati which is i-tense. Nasikhuluma ngesikhathi sikhuluma ngokuthi info yendeka nini, seyendekile which is isikhathi lesengcile, past tense. Info leyendeka nyalo isikhathi lesichubekako noma isikhathi sanyalo i-present tense. Sikhathi lesisatawendeka lesitawo i-future tense. So, sinesikhathi lesengcile. Sithi sikhathi lesengcile sikhomba ukuthi info seyendekile. Info leyendeka maybe kadzeni noma lesanza kwendeka. So sikhathi lesengcile sihlukene kabili. Kunalokwendeka kadzeni, kunalokusanza kwendeka. That is i-past tense. Singatfola tibonelo tetintfo letendekile ukuthi ngicela kubhala phasi ukuthi nje thishela ufundzisile sikhathi lesisanza kwendeka lesengcile ngendeka kube ufundzise itolo noma ufundzise uthali kodwa uma sesithi thishela wafundzisa seyintfo leyendeka kadzeni konke kokubili lokhu kusesikhathini lesengcile kwendeke itolo lokhu kwendeka kadzeni kakhulu lokhu kusanza kwendeka. Sikhathi sesibili noma singakade nesikhathini sesibili ungamnika nawe ibonelo lesikhathi lesengcile. Singasho nje sekuthi umfundzi udlile, umfundzi uvukile nalokunye lokunene. Singabuka isikhathi sesibili, sikhathi lesitawo ngesingisi i-future tense. Sikhathi lesitawo shothi yintfo lesengakendeki, yintfo lesetawendeka. Singabuka tibonelo tesikhathi lesitawo singasho ukuthi uma singasebenzisa wona lamagama lawo singathi thishela utawufundzisa ngobe kusetawendeka, kusengakendeki lento futhi akwendeki kodwa kusetawendeka. Singasho ukuthi thishela wafundzisa. Singasibhala phasi. Thishela utawufundzisa. Sikhathi lesitawendeka yintfo lesetawendeka ngendeka yendeke kusasa noma yendeke evikini lelitako noma eminyakeni lotako. So sikhathi lesitako future tense. Sesingabuka sikhathi sesithathu lekusikhathi sanyalo, sikhathi lesisachubeka. Sikhathi sanyalo i-present tense yintfo leyendekako manje, yintfo lesachubeka. Singathi sisebenzise lesibonelo lesolo sisebenzisa sithi
Thishela uyafundzisa lo ngokwendekako yinto leqhubekako lesesikhatsini sanyalo. So sithi ke ngesiswati tikhathi tehlukene kathathu njengoba nasingisini tehlukene kathathu sisho njalo. Sithi kunesikhathi lesengcile, isikhathi lesengcile i-past tense, isikhathi sanyalo i-present tense, isikhathi lesitako i-future tense. So ngesiswati sinale tikhathi letintathu tibonelo ngoleti besitibhala. Kunemsebenzi lokhona etincwadzini tenu lesingawenda nawuvula likhasi lemashumi lasitfupha nakubili page 62 wecele uye ku page 63 incwadzi yemfundzi kusho ukuthi umsebenzi wakho udzinga ukuthi ube nencwadzi yemfundzi eceleni kwakho bese uvula page 62 ngesiswati likhasi lemashumi lasitfupha nakubili. Okay, singafundza lapha. Number 1 kuthi asitikhumbuke ngesikhathi sanyalo nalesengcile. Nasikhuluma siyakhuluma ngetintfo letendekako nyalo naleto lesetendekile. Lokwendeka nyalo siyaye sithi kusesikhatsini sanyalo. Ngilebe sichaza sithi sikhathi sanyalo lesi. Ngiyadlala nobe nidlala. Tibonelo labasinike tona encwadzini. Ngalokunjalo lo sekwendekile siyaye sithi kusesikhatsini lesengcile. Sikhulumile ngesikhathi lesengcile sekwendekile lo nasi sibonelo lokusanza kwendeka nidlile nobe nidle lokwendeka kadzeni ngadla nangumsebenzi wakho sebentani ngababili nisho ukuthi tento letibhaliwe ngekucindzetela tikusiphi isikhathi lokusho ukuthi lapha ku A B C D E wena you will read the sentence tawufunza lo musho bese uyasho ukuthi leli gama lelibhalwe lacindzetelwa likusiphi isikhathi. You read the sentence and then you write you determine in which tense is that word that is written in bold. Number 2 sikhatsi lesitako likhasi lemashumi lasitfupha nakuthathu 63 page 63 ufundzile ngesikhatsi sanyalo nalesengcile. Ucabanga ukuthi isikhathi lesitako sona sikhomba lokutakwendeka nobe lokusengakendeki. Sichazile lokho sathi isikhathi lesitako future tense yinto lesetawendeka isengakendeki. Fundza nayi imisho unaketento letibhalwe ngekucindzetela. Ngitambona kusasa umngani wami Khanyakwezwe ngitambona yinto letawendeka kusasa ayendeki namuhla noma ayendeki itolo kodwa itawendeka kusasa. Uthite utawubuya nayo le mali yakho utawubuya nayo. Ngiyombona ngalelinye lilanga Khanyakwezwe ngiyombona sikhathi lesise ngakendeki singembili. Uthite uyawubuya nayo le mali yakho. Ikhombani lemisho lengenhla ngumsebenzi wakho ke loya. Number 3 asehlukanise isikhathi lesitako shintsha selo lesicindzetelwe sibe sesikhathini lesitako. So you change that verb that is written in bold wena and change it to show a future tense. Umhlobo wenu nimbona kusasa when you change that into future tense. So umsebenzi wakho we say is on page 62 and page 63 number 1 and number 3. Siyabonga bafunzi.